La historia que estamos a punto de contarte es una de las demostraciones más extraordinarias de genialidad estratégica en la geopolítica moderna. Cuando Francia decidió congelar los activos financieros de Burkina Faso, que ascendían a más de 327 millones de dólares, esperaba que su antigua colonia suplicara clemencia. Sin embargo, la respuesta de Ibrahim Traoré fue tan inesperada, tan audaz, que no solo salvó a su nación, sino que cambió por completo el juego de la independencia africana para siempre. Lo que sucedió después conmocionó a las capitales europeas, inspiró a millones en toda África y demostró que, a veces, el arma más poderosa contra la guerra financiera no es el dinero en absoluto. Esta es la historia de cómo un hombre convirtió la mayor fortaleza de Francia en su mayor debilidad. Francia pensó que congelar el dinero de Burkina Faso pondría a Ibrahim Traoré de rodillas, en cambio, lo hizo más peligroso que nunca. Pero la verdadera pregunta no es que hizo Francia, sino que pasó en los 48 minutos que siguieron y como una sola decisión en una oficina polvorienta en Ouagadougou envió ondas de choque a través de los corredores del poder en Paris, Londres y Bruselas desde las 9:17 de la mañana de un lunes que cambiaría para siempre la trayectoria de la política de África Occidental. Un comunicado confidencial fue transmitido desde el Ministerio de Finanzas francés a 4 grandes bancos europeos. El mensaje en sí era engañosamente simple, apenas 3 líneas de lenguaje diplomático que ocultaban su devastadora intención. Todos los activos financieros vinculados a la Reserva Central de Burkina Faso debían ser congelados de inmediato, a la espera de una aclaración diplomática adicional. El lenguaje burocrático era deliberadamente vago, pero su significado era cristalino para cualquiera que entendiera la intrincada red de control financiero que Francia mantenía sobre sus antiguas colonias. En apenas 30 minutos, una cascada de devastación económica comenzó a propagarse por todos los sectores de la economía de Burkina Faso. Las transacciones bloqueadas se acumularon en los sistemas bancarios de Ouagadougou. Los programas gubernamentales que esperaban recibir fondos encontraron sus cuentas repentinamente vacías. Las licencias de importación para bienes esenciales, medicinas, combustible, equipos agrícolas, fueron suspendidas, ya que los mecanismos de pago se detuvieron. Más de 327 millones de dólares en reservas, dinero que representaba meses de planificación económica cuidadosa y las esperanzas de millones de burkineses, desaparecieron de repente del alcance de la nación, como si nunca hubieran existido. Para los estrategas en Paris, esto era un ajedrez jugado al más alto nivel. Un movimiento calculado diseñado para ejercer la máxima presión con un mínimo de escrutinio internacional. Sin intervenciones militares dramáticas que atrajeran la atención no decidida de los medios, sin sanciones económicas que requirieran justificaciones prolongadas en las Naciones Unidas, solo números desapareciendo de las pantallas de las computadoras. Transactions que no se procesaban y un constante apretón del lazo financiero alrededor del cuello de una antigua colonia desafiante. Los funcionarios franceses que orquestaron este movimiento estaban seguros de su evaluación. Ibrahim Traoré, enfrentado a un colapso económico y incapaz de pagar a su propio ejército o proporcionar servicios básicos a su pueblo, regresaría arrastrándose para aceptar cualquier condición que Francia ofreciera. Pero habían calculado mal al hombre con el que estaban tratando. En sus cómodas oficinas con vistas al Sena, rodeados de siglos de riqueza acumulada construida sobre los recursos africanos, habían olvidado algo crucial sobre la naturaleza del poder. Habían olvidado que la verdadera fuerza no proviene de los números en una pantalla, sino del suelo bajo tus pies y de la voluntad de defender lo que es legítimamente tuyo. Los franceses habían hecho su jugada asumiendo que estaban enfrentándose a un líder africano convencional,
alguien que podía ser intimidado por la prisión financiera y doblegado a través de la guerra económica. Estaban a punto de descubrir que Ibrahim Traoré era cualquier cosa menos convencional, 48 minutos después de que esos comandos devastadores fueron transmitidos desde Paris, en una sala tenuemente iluminada en lo más profundo del Palacio Presidencial en Ouagadougou. Ibrahim Traoré estaba sentado en un silencio absoluto. La sala era espartana, casi monástica en su simplicidad. Sin decoraciones ornamentadas, sin símbolos de poder, solo muebles funcionales y el peso del futuro de una nación presionando a todos los presentes. A su alrededor, sus asesores y ministros se movían nerviosamente, sus rostros reflejando la gravedad de la situación que todos entendían pero que ninguno se atrevía a articular completamente. El silencio se prolongó, roto solo por los sonidos distantes de las buliciosas calles de Ouagadougou, donde miles de burkineses continuaban con sus vidas diarias, ajenos a que su futuro económico acababa de ser tomado como rehén por una antigua potencia colonial a miles de kilómetros de distancia. Traoré sostenía una pequeña tablita en sus manos, su pantalla mostrando la cascada de transacciones bloqueadas y cuentas congeladas que narraban el asalto financiero de Francia. Su expresión era indescifrable, pero aquellos que lo conocen bien podían ver los engranajes girando detrás de su calma exterior. Finalmente, uno de sus asesores, su principal estratega económico, un hombre que había pasado noches sin dormir elaborando el delicado equilibrio financiero que mantenía en funcionamiento la economía de Burkina Faso, se atrevió a romper el silencio. Su voz temblaba ligeramente mientras exponía la dura matemática de su situación. Señor presidente, no podemos pagar los subsidios de combustible después del miércoles. El sector del transporte se paralizará. Perderemos acceso a nuestros fondos de amortiguación del FMI. Los acreedores internacionales comenzarán a exigir el pago de préstamos que no podemos cubrir. Para el próximo mes, no podremos pagar los salarios del gobierno, el ejército, los maestros, los trabajadores de la salud, ninguno de ellos. Enfrentaremos disturbios civiles, colapso económico, posiblemente incluso un golpe militar. Necesitamos encontrar una manera de negociar con Paris, darles algo que quieran a cambio de descongelar nuestros activos. Las palabras del asesor quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Todos en la sala entendían las implicaciones, sin acceso a sus reservas extranjeras, Burkina Faso enfrentaría el tipo de catástrofe económica que había derrocado gobiernos en toda África. Los franceses, en su frío cálculo, habían golpeado en el corazón mismo del poder estatal moderno, la capacidad de mover dinero, pagar cuentas, mantener las funciones básicas del gobierno en una economía global interconectada, pero la respuesta de Traoré no fue la que nadie esperaba. No se enfureció contra la injusticia, no ordenó desesperados acercamientos diplomáticos a París. En cambio, interrumpió a su asesor con una pregunta tan simple, tan fundamental, que cortó a través de toda la compleja maniobra financiera como una cuchilla a través de la seda. ¿Quién es dueño de nuestras minas de oro? La sala quedó completamente en silencio. La pregunta parecía casi absurda en el contexto de su crisis inmediata. ¿Qué importaban las minas de oro cuando no podían acceder a sus cuentas bancarias? ¿De qué servían los recursos naturales cuando los sistemas financieros internacionales los habían bloqueado? Pero a medida que pasaban los segundos, las profundas implicaciones de la pregunta de Traoré comenzaron a hacerse evidentes para todos los presentes. Entonces se levantó, su movimiento deliberado y decidido, y pronunció palabras que serían recordadas por generaciones. Han congelado nuestra riqueza virtual, dijo, su voz cargada de una intensidad tranquila que exigía atención absoluta.
Vamos a recordarles nuestra riqueza real. Lo que sucedió después se convertiría en una leyenda, no solo en Burkina Faso, sino en todo el continente africano y más allá. A la mañana siguiente, los burkineses despertaron esperando ver a su presidente en televisión, pronunciando un discurso convencional desde detrás del conocido atril del Palacio Presidencial. En cambio, se encontraron presenciando algo sin precedentes en la historia del liderazgo africano. Traoré estaba de pie en las profundidades de una de las minas de oro más productivas de Burkina Faso. No llevaba el traje formal de un jefe de Estado, sino el casco práctico y la ropa de trabajo de un minero. El polvo cubría su uniforme, y la iluminación era dura y industrial, un contraste marcado con la presentación pulida de la mayoría de las transmisiones políticas. Detrás de él, los trabajadores reales continuaban con sus turnos, su presencia otorgando autenticidad a un mensaje que resonaría mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Cuando habló, su voz levaba la misma intensidad tranquila que había llenado el Palacio Presidencial el día anterior, pero ahora estaba amplificada por el simbolismo de su ubicación y el poder de su mensaje. Queridos burkineses, han tomado lo que es nuestro en papel. Comenzó, sus ojos reflejando no derrota, sino una determinación ardiente que parecía iluminar el oscuro túnel de la mina. Pero estamos recuperando lo que es nuestro en la tierra. A partir de este momento, todas las licencias mineras extranjeras están suspendidas. Auditaremos cada onza de oro que salga de nuestro suelo, cada gramo de manganeso, cada barril de petróleo. Daremos cuenta de cada recurso que pertenece al pueblo de Burkina Faso. Nuestra nación ya no está a la venta al mejor postor. La transmisión fue diferente a todo lo que alguien había visto de un líder africano. No había promesas vacías, ni apelaciones a organismos internacionales, ni lenguaje diplomático diseñado para evitar ofensas. En cambio, había una autenticidad cruda, un líder literalmente pie en la fuente de la riqueza de su nación y declarando que la era de la extracción de recursos sin compensación adecuada había terminado, pero Traoré no había terminado. Mientras las cámaras continuaban grabando, camino más profundamente en la mina, pasando por trabajadores que los saludaban respetuosamente, por equipos que representaban millones de dólares en inversión extranjera, por la maquinaria misma que había estado extrayendo la riqueza de Burkina Faso en beneficio de otros durante demasiado tiempo. Continuó, su voz resonando en las paredes de la mina, hemos permitido que otros tomen nuestro oro y nos den papel a cambio. Nos han dicho que este papel, estas cuentas bancarias, estas reservas extranjeras, representa seguridad, representa progreso. Pero hoy hemos aprendido lo que realmente vale este papel. Hoy hemos visto cuán rápido puede desaparecer, cuán fácilmente puede ser arrebatado por aquellos que nunca lo ganaron en primer lugar. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran tanto en su audiencia televisiva inmediata como en los espectadores internacionales que ya comenzaban a tomar nota de esta transmisión extraordinaria. Pero no pueden congelar nuestro oro. No pueden suspender nuestras mentes. No pueden quitarnos la riqueza que yace bajo nuestros pies ni la fuerza que reside en nuestro pueblo. Así que dejemos que se queden con su papel. Construiremos nuestro futuro sobre algo más sólido. El clip se volvió viral en cuestión de horas, primero en las cadenas de televisión africanas, donde los presentadores de noticias luchaban por encontrar precedentes para lo que acababan de presenciar, luego en las plataformas de redes sociales, donde hashtags como #OroReal, #Desafió y #Burkina se levanta comenzaron a ser tendencia en múltiples continentes. Videos de TikTok recrearon el discurso de Traoré en la mina,
Hilos de Twitter analizaron las implicaciones de su anuncio de nacionalización de recursos, publications de Instagram celebraron lo que muchos vieron como una afirmación largamente esperada de la dignidad y autodeterminación africanas. Durante 72 horas seguidas, Ibrahim Traoré dominó la conversación global de una manera que ningún líder africano había logrado en décadas. No era la cobertura habitual de conflictos o pobreza que típicamente atrae la atención internacional al continente. Esto era algo completamente diferente, una historia de genialidad estratégica, de convertir la debilidad en fortaleza, de usar el ataque de un oponente como la base para algo sin precedentes, pero lo que el mundo veía era solo el comienzo. Mientras los medios internacionales se enfocaban en el simbolismo de la transmisión de Traoré desde la mina, algo mucho más significativo estaba ocurriendo detrás de China. Francia había jugado el ajedrez, moviendo países en un tablero que pensaban controlar. Pero Traoré estaba jugando al Go, un juego donde el objetivo no es capturar países, sino controlar territorio, donde las aparentes derrotas pueden convertirse en la base para una victoria abrumadora. 48 horas después de su transmisión subterránea, el embajador francés en Burkina Faso, un diplomático de carrera que había servido en múltiples destinos africanos y se enorgullecía de entender las dinámicas políticas de la región, exigió una reunión de emergencia con el presidente Traoré. El embajador había recibido instrucciones de Paris para ofrecer un compromiso que salvara las apariencias, descongelar parcialmente los activos a cambio de garantías sobre las inversiones mineras extranjeras y un retorno a políticas económicas más convencionales. Pero cuando el embajador llegó al Palacio Presidencial, lo informaron que Traoré no estaba en la capital. De hecho, el presidente había abandonado Burkina Faso por completo, volando sin previo aviso a Bamako, Malí, para lo que su personal describió solo como consultas regionales urgentes. El cuerpo diplomático francés quedó completamente desconcertado. Sus redes de inteligencia, a pesar de décadas de monitoreo de los movimientos políticos africanos, no habían detectado ninguna advertencia previa de este viaje. Lo que descubrieron 24 horas después envió ondas de choque a través de las capitales europeas. Traoré no solo había volado a Malí para discusiones bilaterales, había orquestado una cumbre trilateral con los presidentes de Malí y Níger, dos naciones más del Sahel que tenían sus propias relaciones complicadas con Francia y sus propias quejas sobre la explotación económica y la interferencia extranjera. Los tres líderes no se reunieron en una sala de cumbres formal, sino en una sala de conferencias con vistas a los bulliciosos mercados de Bamako, rodeados por los sonidos y las vistas del auténtico comercio africano que había prosperado mucho antes de la colonización europea y continuaría mucho después. El simbolismo era deliberado y poderoso. Tres líderes africanos trazando su futuro económico en el corazón de la empresa africana, lejos de las salas de conferencias estatales donde el destino de sus naciones había sido decidido con demasiada frecuencia por otros. Lo que firmaron sería llamado más tarde el acuerdo de CEO por el Financial Times, nombrado en honor al legendario Seco Touré de Guinea, quien había elegido celebramente la pobreza antes que la sumisión colonial décadas atrás. Pero a diferencia del gesto simbólico de Touré, este acuerdo estaba construido sobre un poder práctico. Los tres presidentes se comprometieron a crear un escudo económico trilateral, compartiendo reservas de oro, creando protecciones de flujo comercial mutuo y estableciendo un banco de emergencia regional que sería completamente independiente de los sistemas financieros europeos. El acuerdo fue notable no solo por su ambición, sino por su practicidad. En lugar de grandes declaraciones sobre la unidad panafricana que habían caracterizado iniciativas regionales anteriores, el acuerdo de CEO estaba construido sobre compromisos específicos y medibles.
Las reservas de oro compartidas se distribuyen